Hello, today we are discussing criminal appeal arising out of special leave petition criminal number 9778 of 2018. We are discussing the important paragraphs of the judgment. Appellant herein challenges judgment and order dated 23rd January 2018 passed in criminal RP, that means criminal revision petition number 1111 of 2011, whereby the High Court of Kerala allowed only in part his RP, that is revision petition, against the judgment and order of the learned additional sessions judge Thrissur dated 11th January 2011 in criminal appeal number 673 of 2007, which in turn upheld his conviction as handed down by the learned judicial first class magistrate wide order dated 14th August 2007 in CC number 51 of 2003 under section 138 of the Negotiable Instruments Act 1881. The sole issue that we are required to consider is whether a criminal proceeding can be initiated and the accused therein held guilty with natural consequences thereof to follow in connection with a transaction in respect of which a decree by a competent court of civil jurisdiction already stands fast. The facts necessary to put into perspective the issue in the present appeal are: the appellant borrowed rupees 2 lakh from the complainant KPB Menon Srayas with the promise that he would repay it on demand. On receipt of such demand, he issued a check dated 30th June 2002 for the said amount from the South Indian Bank. Encashment thereof was to be through Canara Bank Irinjalakuda branch, to which the check was sent through the post with a covering letter dated 24th September 2002. It was dishonored due to insufficient funds and payments stopped by drawer. The complainant came to know of such dishonor and issued a notice of demand dated 22nd December 2002. Accounting for no action on the part of the appellant, the complaint, the subject matter of the instant proceedings came to be filed. Equally, though the appellant accused had filed original suit number 1338 of 2002, the five parties impleaded as defendants were KP Bhaskara Menon, KP Vibinendra Kumar, Praveen Menon, the manager, South Indian Bank Limited, Kadikudam, Ayakorati Thrissur, and NT Raghunandanan. The priors made therein were to declare check number 386543 of the South Indian Bank Limited, Kadikudam, as a security check. B. Issue mandatory injunction directing the first defendant to return the said check and issue a permanent prohibitory injunction restraining defendants 1 to 4 named herein above from taking any steps to encash the said check. Next, the additional munsif Irinjalakuda decreed the suit on 11th April 2003 in favor of the plaintiff. The suit in respect of defendant number 4, namely the manager, South Indian Bank, was dismissed and the suit was wholly decreed against the remaining defendants. Defendant number 1 filed an appeal before the additional
subordinate judge Iringalikuda in CMA number 6 of 2006. CMA means Civil Miscellaneous Appeal. In its judgment dated 30th January 2007, the court observed that the lower court correctly analyzed the facts and arrived at the right conclusion. I find no reason to interfere in the order of the lower court. Hence, I dismiss this appeal. Therefore, it appears from the record that the very same check was in issue before the civil court, and also the court seized of the section 138 of Negotiable Instruments Act complaint. The conclusions drawn by the courts below subject matter of the instant list are as under. The trial court convicted the appellant herein to undergo simple imprisonment for 1 year as well as pay compensation of rupees 2 lakhs in default, whereof he was to undergo further simple imprisonment for 6 months. The determination of the issues, that is, whether the decree passed by the municipal court would be binding on it, is of not. It was observed that a court exercising jurisdiction on the criminal side is not subordinated to the civil court. Further, it was held that order was an ex parte order as far as a criminal complaint is concerned. The order of injunction issued cannot be granted, and the hands of the criminal court cannot be fettered by the civil court. ക്രിമിനൽ കോർട്ടിൻ്റെ കൈകൾ സിവിൽ കോർട്ടിനെ കെട്ടിയിടാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദി ഫസ്റ്റ് അപ്പലേറ്റ് കോർട്ട് ഫ്രെയിംഡ് പ്രൈമർലി വൺ പോയിന്റ് ഫോർ കൺസിഡറേഷൻ വെദർ ദി ചെക്ക് വാസ് ഇഷ്യൂഡ് അഗൻസ്റ്റ് എ ലീഗലി എൻഫോഴ്സിബിൾ ഡെപ്റ്റ്. റിമെമ്പർ ഓൾവേസ്, legally enforceable debt, thereby attracting the offence under section 138 of the Negotiable Instruments Act. This point was held against the appellant, and therefore the conviction handed down by the court below accordingly confirmed. The High Court in revision observed that no perversity could be indicated in the concurrent findings of the trial court and first appellate court. The same was dismissed. We find, ഇവിടെ മുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, we find the manner in which this matter has travelled up to this court to be quite concerning. ഈ കോടതിയിലേക്ക് ഈ മാറ്റർ സഞ്ചരിച്ചത്, ഇവിടെ എത്തിപ്പെട്ടത്, ആ മാനറാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പരിശോധിക്കുന്നത്, കാണുന്നത്. വി ഫെയിൽ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, വി മീൻസ് ദി ഓണറബിൾ ജഡ്ജസ് ഓഫ് ദ സുപ്രീം കോർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഫെയിൽ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആസ് ടു ഹൗ എ സിവിൽ ആസ് വെൽ as criminal case could be adopted by the parties involved in respect of the very same issue and transaction in these peculiar facts and circumstances. In advancing his submissions, Mr. K. Parameshwar, learned counsel appearing for the appellant, placed reliance on certain authorities of this court in Messrs. Karamchand Ganga Prasad and another versus Union of India and others. This court means the Honorable Supreme Court of India observed that it is a well-established principle of law that the decisions of the civil courts are binding on the criminal courts. The converse is not true. In K.G. Prem versus Inspector of Police and another, a bench of 3 learned judges observed that following the M.S. Sharif versus State of Madras, no straight jacket formula could be laid down, and conflicting decisions of civil and criminal courts would not be
a relevant consideration except for the limited purpose of sentence or damages. ഇനി നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയത് മാത്രം നോക്കി പോയാൽ മതി. This court, the Honorable Supreme Court of India in Satish Chandra Ahuja versus Snega Ahuja considered a numerous precedents മുൻകാലവിധികൾ including Prem and Vishnu Dutt Sharma to opine that there is no embargo for a civil court to consider the evidence led in the criminal proceedings. The issue has been laid to rest by a constitution bench of this court in Iqbal Singh Marwa versus Meenakshi Marwa. അത് കൃത്യമായിട്ട് ഈ പാരഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്യണം, വായിക്കണം. Coming to the last contention, that an effort should be made to avoid conflict of findings between the civil and criminal courts, it is necessary to point out that the standard of proof required in the two proceedings are entirely different. Civil cases are decided on the basis of preponderance കേട്ടിരിക്കും of evidence, ആധിക്യം, എവിഡൻസുകളുടെ ആധിക്യം അതനുസരിച്ചാണ് സിവിൽ കേസ് തീർപ്പാക്കുന്നത്. ആൻഡ് civil cases are decided on the basis of preponderance of evidence, while in a criminal case the entire burden lies on the prosecution and proof beyond reasonable doubt has to be given. There is neither any statutory provision nor any legal principle that the findings recorded in one proceeding may be treated as final or binding in the other, as both of the cases have to be decided on the basis of the evidence adduced therein. While examining a similar contention in an appeal against an order directing filing of a complaint under section 476 of the old code, the following observations made by a constitution bench in M.S. Sharif versus State of Madras give a complete answer to the problem posed. As between the civil and the criminal proceedings, we are of the opinion that the criminal matters should be given precedence. രണ്ട് സിവിലും ക്രിമിനലും പ്രൊസീഡിങ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ക്രിമിനൽ മാറ്റേഴ്സിനാണ് നമ്മൾ ഇത് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത്, അതാണ് മുമ്പ് നോക്കേണ്ടത്. There is some difference of opinion in the high courts of India on this point. No hard and fast rule can be laid down, but we do not consider that the possibility of conflicting decisions in the civil and criminal courts is a relevant consideration. The law envisages such an eventuality when it expressly refrains from making the decision of one court binding on the other or even relevant except for certain limited purposes such as sentence or damages. The only relevant consideration here is the likelihood of embarrassment. Another factor which weighs with us is that a civil suit often drags on for years. ഒരു സിവിൽ സ്യൂട്ട് കുറേ കാലം വേണ്ടി വരും തീർപ്പാക്കാൻ, ഡ്രാഗ് ചെയ്യും, കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ തീർപ്പാവുന്നുള്ളൂ സിവിൽ സ്യൂട്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് അൺഡിസൈറബിൾ that a criminal prosecution should wait till everybody concerned has forgotten all about the crime. ക്രിമിനൽ കുറ്റമാകുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും മറന്നു കഴിയുന്നവരെ കാത്തിരിക്കാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് ക്രിമിനൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ വേഗം നടത്തണമെന്നാണ് ഈ കേസിൽ പറയുന്നത്. ദ പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിമാൻഡ് ദാറ്റ് ക്രിമിനൽ ജസ്റ്റിസ് ഷുഡ് ബി സ്വിഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഷുവർ, വേഗത്തിലാവണം. ദാറ്റ് ദ ഗിൽറ്റി ഷുഡ് ബി പനിഷ്ഡ് while the events are still fresh in the public mind, and that the innocent should be absolved as early as is consistent with a fair and impartial trial. Another reason is that it is undesirable to let things slide till
മെമ്മറീസ് ഹാവ് ഗ്രോൺ ടു ഡിം ടു ട്രസ്റ്റ്. സാക്ഷികളെയും മറ്റും വിസ്തരിക്കേണ്ടി വരും. മാത്രമല്ല പബ്ലിക്കിൻ്റെ മൈൻഡിൽ നിന്ന് അത് മാഞ്ഞു പോകുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ വേഗം തീർപ്പുണ്ടാക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. This, however, is not a hard and fast rule. Special considerations obtaining in any particular case might make some other course more expedient and just. For example, the civil case or the other criminal proceeding may be so near its end as to make it inexpedient to stay it in order to give precedence to a prosecution ordered under Section 476. But in this case, we are of the view that the civil suits should be stayed till the criminal proceedings have finished. അപ്പോൾ ഇവിടെ അവസാനം പറയുന്നുണ്ട്, ഈ കേസുകളിലെ ജഡ്ജിമാരുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? സിവിൽ സ്യൂട്ട്സ് സ്റ്റേ ചെയ്യണം. ഏതുവരെ? ക്രിമിനൽ പ്രൊസീഡിങ്സ് അവസാനിക്കും വരെ സിവിൽ സ്യൂട്ടുകൾ സ്റ്റേ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പുതിയ അറിവാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. The position as per Prem is that sentence and damages would be excluded from the conflict of decisions in civil and criminal jurisdictions of the courts. Therefore, in the present case, considering that the court in criminal jurisdiction has imposed both sentence and damages, the ratio of the above referred decision dictates that the court in criminal jurisdiction would be bound by the civil court having declared the check the subject matter of dispute to be only for the purposes of security. In that view of the matter, the criminal proceedings resulting from the check being returned unrealized due to the closure of the account would be unsustainable in law and therefore to be quashed and set aside. സുപ്രീം കോടതി ആ ഓർഡർ ഇവിടെ റദ്ദാക്കുകയാണ്, ക്വാഷ് ചെയ്യാണ്. Resultantly, the damages as imposed by the courts below must be returned to the appellant herein forthwith. കീഴ്ക്കോടതികൾ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞ ഡാമേജസ് അപ്പലൻറ്റിനെ റിട്ടേൺ ചെയ്യാനാണ് സുപ്രീം കോടതി ഇവിടെ വിധിക്കുന്നത്. Thus, the appeal is allowed in the aforesaid terms. Aforesaid terms മുകളിൽ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് ഈ അപ്പീൽ അലോ ചെയ്യുന്നു. Hence, the judgment and order passed by Additional Sessions Judge Thrissur in Criminal Appeal number 673 of 2007, which upheld the conviction as handed down by the Land Judicial First Class Magistrate in CC number 51 of 2003, which came to be affirmed by the High Court of Kerala in Criminal Revision Petition number 1111 of 2011 is quashed and set aside. അത് റദ്ദാക്കുകയാണ് കോടതി. പെൻഡിങ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇഫ് എനി ഷാൽ സ്റ്റാൻഡ് ഡിസ്പോസ്ഡ് ഓഫ്. ഇത്രയും നേരം ഈ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് വായിച്ച് തരാൻ കാരണം, നിങ്ങൾ ഡെയിലി ഹൈക്കോർട്ടിൻ്റെയും സുപ്രീം കോടതിയുടെയും ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു വയ്ക്കണം. അതാണ് പറയുന്നത്. എൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓഫ് ലോ ഫോർ എവർ. ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് എപ്പോഴും ഒരു നിയമ വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. തൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ ഒരു നിയമ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ്. ഫാലി എസ് നരിമാൻ്റെ വാക്കുകളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ, ഒരു അഡ്വക്കേറ്റായിട്ട് എൻറോൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെയിലി മണിക്കൂറുകളോളം നമ്മൾ കറൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ്, കോടതികൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ജഡ്ജ്മെൻറ്റുകൾ നോക്കി അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് പോയാൽ ഈ പ്രൊഫഷനിൽ വിജയിക്കാൻ പറ്റും. അല്ലാതെ പഴയ
കാലത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. സുപ്രീം കോടതി തന്നെ പല നിയമങ്ങളും വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ പുതിയ ജഡ്ജ്മെൻറ്റുകളും ഓർഡറുകളും ഇറക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്താൽ ഒരു നല്ല അഡ്വക്കേറ്റ് ആകാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് എപ്പോഴും ഒരു നിയമ വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. അതോർത്ത് മുന്നോട്ട് പോയാൽ ഈ പ്രൊഫഷനിൽ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നന്നായി ശോഭിക്കാൻ കഴിയും. നാളെ നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന കേസ്, അതിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റർ, അതിനെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതിയോ ഹൈക്കോടതിയോ വ്യത്യസ്തമായ വിധികൾ പുറപ്പെടുവിക്കാറുണ്ട്. ആ വിധികൾ നിങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നാളെ അത് കോടതിയിൽ വാദിക്കുമ്പോൾ അത് റെഫർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് ഒരു നിയമ വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. എപ്പോഴും മണിക്കൂറുകളോളം നിങ്ങൾ ഈ ആരംഭത്തിൽ നിങ്ങൾ എഫർട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രൊഫഷനിൽ നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നല്ല ഭാവി ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പ്.